নমস্কার বন্ধুরা, কলকাতা লাইভ ইটিংস চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমার ভাইজির 1 বছরের জন্মদিন উপলক্ষে কিছু আয়োজন নিয়ে এসে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। তো আজকে এখানে রয়েছে 2 থালা ভাত, এখানে আছে ভেন্ডি ভাজা, বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আলু ভাজা, পোস্ত, ইঁচড় চিংড়ি, ডাল, পাবদা মাছের ঝাল, চিকেন কারি, এখানে পাবদা মাছের ঝাল আছে। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে ভিডিও কোনো রকম কাটিং আপনারা পাবেন না, আপনারা সকলেই জানেন সেটা, যেটা লাইভ সেটাই সম্পূর্ণ আমরা তুলে ধরি। তার সব থেকে বড় প্রমাণ এই স্টপ ওয়াচ। তো দেরি করবো না বন্ধুরা, দেরি না করে আজকে ভিডিওটা তাহলে শুরু করছি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, এটাই অনুরোধ করলাম। চলুন, লেটস স্টার্ট। স্টপ ওয়াচ স্টার্ট হয়ে গেছে বন্ধুরা। আগে এই থালাটা খাবো। সম্পূর্ণ রান্নাটা আমার মাই বানিয়েছে। দেশের বাড়ি থেকে মা কালকে এসেছে ভাইজি জন্মদিনের জন্য। ভাইজি 1 বছরে পা দিল, সেই ব্লগটাও আসবে, আপনারা সেই ব্লগটাও দেখবেন। আর আমার মা রান্না বান্না খুব সুন্দর করে। ছোটোখাটো করে ভাইজির জন্মদিনটা পালন করলাম। আপনারা সবাই আশীর্বাদ করবেন আমার ভাইজিকে। তো বন্ধুরা, 1 থালা শেষ প্রায়। বন্ধুরা, 1 থালা শেষ, 2.5 মিনিটে শেষ করলাম। 1 থালা 2.5 মিনিটে, 2 মিনিট 30 সেকেন্ডে। সেকেন্ড প্লেট বন্ধুরা। রান্না বান্না খুব সুন্দর হয়েছে, দারুণ। অনেকদিন পরে মায়ের হাতে রান্না খেলাম তো। সব থেকে ভালো হয়েছে ইঁচড় চিংড়িটা।
পাবদা মাছের ঝাল সরষে দিয়ে। চিকেন লেগ পিস, পাবদা মাছটার টেস্ট খুব সুন্দর, অল্প ডিমও আছে। বর্ষাকাল না, তাও কেন বুঝতে পারলাম না মাছটার মধ্যে কেন ডিম আসলো। জেনারেলি বর্ষাকালেই মাছের ডিমটা মাছের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। বন্ধুরা প্রায় 2 প্লেট শেষ, আর 1 প্লেট হলে খুবই ভালো হতো। 6 মিনিটের মধ্যে 7 মিনিটের মধ্যে 6 মিনিট 16 সেকেন্ড 7 মিনিটের মধ্যে 2 প্লেট টেস্ট করে দিলাম। দেখে নিন, ভাত কিন্তু পুরো শেষ 6.5 মিনিটে, শুধু মাংসটা বাকি আছে। ভাত নেই, সেহেতু শুধু মাংসটাই খাচ্ছি। চিকেনটা আমার দাদা বানিয়েছে, চিকেনটা অবশ্য মা বানায়নি। শুধু গ্রেভিটা খেতে হলো, যেহেতু ভাতটা প্রায় শেষ। প্লেট কিন্তু পুরো শেষ, প্লেটটা আমি নিচে করে দিলাম। বন্ধুরা সব থেকে শেষে খাবো ভাজি জন্মদিনের স্পেশাল পায়েস, কাজু কিশমিশ বাদাম আমুল দুধ সব কিছু দিয়ে বানানো আছে। পায়েসটা অবশ্য বানিয়েছে আমার দিদা, বাকি রান্না বান্না সব মা করে। তো বন্ধুরা খাওয়া প্রায় কমপ্লিট 9 মিনিটে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, কলকাতা লাইভ ভিডিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। খুবই তাড়াতাড়ি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।